तर नेक्स्ट आपला लॉ आहे लॉ ऑफ पिरियड्स. नेक्स्ट आपला लॉ कोणता आहे बघा, लॉ ऑफ पिरियड्स. लॉ ऑफ पिरियड्स. लॉ ऑफ पिरियड्स मध्ये काय म्हटलं, द स्क्वेअर ऑफ द टाइम पिरियड, द स्क्वेअर ऑफ द टाइम पिरियड or the square of the time period of revolution of a planet which is directly proportional to, तो प्लॅनेट कसा फिरतोय अराउंड दी सन, around the sun is proportional to cube, proportional to cube of the semi-major axis, cube of semi-major axis of the ellipse, cube of semi-major axis of the ellipse traced by the planet. The square of period of revolution of the planet which is moving in an elliptical orbit is directly proportional to the cube of its semi-major axis of that elliptical orbit. Okay, so t square is directly proportional to r cube. So the r is the length of semi-major axis, then the law states that t square is directly proportional to r cube. This आपण t square upon r cube सुद्धा घेऊ शकतो. So Kepler's laws were based on regular observations of the motion of planets. Kepler did not know why the planets obey these laws. That is, he had not derived these laws. Okay. सो आपल्याला हा काय दिलेला आहे बघा, लॉ ऑफ, शेवटचा लॉ आहे लॉ ऑफ पिरियड्स. तर लॉ ऑफ पिरियड्स मध्ये काय म्हटलेलं आहे, द स्क्वेअर ऑफ द टाइम पिरियड ऑफ रिव्होल्यूशन ऑफ प्लॅनेट अराउंड द सन. समजा टी बी द टाइम पिरियड असेल, टी म्हणजे काय असेल, त्याच्यामध्ये लागणारा टाइम पिरियड असेल. सो त्या टाइम पिरियडचा स्क्वेअर, स्क्वेअर ऑफ द टाइम पिरियड ऑफ द रिव्होल्यूशन ऑफ प्लॅनेट स्क्वेअर अराउंड दी सन इज प्रोपोर्शनल टू, कशाला प्रोपोर्शनल बघा, इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर ॲक्सिस ऑफ द यूनिट्स ट्रेस्ड बाय द प्लॅनेट. क्यूब म्हणजे त्याचं क्यूब येणार टू, म्हणजेच काय, आर क्यूब. So the square of the time period of revolution of planet, square of the time period of revolution of planet around the sun is proportional to the cube of same major axis of the ellipse traced by the planet. Okay. स्क्वेअर ऑफ द टाइम पिरियड म्हणजे जे काय आपलं टाइम पिरियड आहे त्याचा असणारा स्क्वेअर. आता कोणाचा टाइम पिरियड म्हणतो आपण, रिव्हॉल्युशन ऑफ प्लॅनेट अराउंड दी सन. कशाला प्रोपोर्शनल आहे, विच इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब, क्यूब म्हणजे घन ज्याला आपण म्हणतो, ऑफ सेमी मेजर ॲक्सिस ऑफ द इलिप्स. ओके, ट्रेस्ड बाय द प्लॅनेट. सो देअरफॉर बघा आपण ते डायग्रॅमॅटिकली समजून घेतलं तर, समजा हा एखादा इलिप्स आहे, हा सेमी मेजर ॲक्सिस ज्याचा डिस्टन्स आर असेल, आणि समजा एखादा प्लॅनेट इथून इथपर्यंत परत येण्यासाठीचा पिरियड किती असेल, टी. सो टी इज कसं लिहायचं, सो टी स्क्वेअर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. Square of period of revolution of a planet which is moving around the sun in elliptical orbit is directly proportional to cube of its semi-major axis traced by the planet. So हा आपला काय झाला, त्याच्यामध्ये असणारा थर्ड लॉ झाला.
त्यालाच आपण काय म्हणतो, लॉ ऑफ पिरियड. ओके. आता केपलरचे आपण 3 नियम बघितले. केपलरचा फर्स्ट लॉ बघितला, ऑल द प्लॅनेट्स मूव्ह इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड दी सन विथ द सन ॲट वन ऑफ द फोसा ऑफ द इलिप्स. त्यानंतर आपण केपलरचा सेकंड लॉ बघितला. काय आहे सेकंड लॉ? सेकंड लॉ काय बघा, द लाईन दॅट जॉईन्स अ प्लॅनेट अँड सन शिफ्ट्स इक्वली ॲज अन इक्विलेटर ऑफ टाइम. त्याच्यामध्ये हे एक्सप्रेशन फक्त ओव्हरलुक करा. त्यानंतर आपण बघितलेलं होतं काय, लॉ ऑफ पिरियड्स. लॉ ऑफ पिरियड्स म्हणजे काय म्हटलं, द स्क्वेअर ऑफ द टाइम पिरियड ऑफ रिव्हॉल्युशन ऑफ प्लॅनेट अराउंड दी सन इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर ॲक्सिस ऑफ द इलिप्स ट्रेस्ड बाय दॅट प्लॅनेट. ओके. द स्क्वेअर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. तर नेक्स्ट आपल्याला पुढे बघायचं एक प्रॉब्लेम. ओके. सगळ्यांनी माझ्याबरोबर वहीमध्ये प्रॉब्लेम लिहायचा आहे. सो नेक्स्ट आता पुढे आपण बघतोय काय प्रॉब्लेम. एक्झाम्पल 5.1. What would be the average duration what would be the average duration of year what would be the average duration of year if the distance between the sun and the earth becomes what would be the average duration of year. अवरेज ड्युरेशन, एखादं वर्ष असेल तर त्या वर्षाचं असणारं अवरेज ड्युरेशन किती असेल. जर काय म्हटलेलं आहे, इफ द डिस्टन्स बिटवीन द सन अँड अर्थ बिकम्स, जर सूर्य आणि पृथ्वी यांच्यामधलं अंतर आपण काय केलं बघा, फर्स्ट आहे thrice the present distance. Thrice the present distance म्हणजे प्रेझेंट डिस्टन्स आपण जवळपास तिप्पट केलं. आणि बी आहे ट्वाइस द प्रेझेंट डिस्टन्स. thrice the present distance आणि twice the present distance. So what would be the average duration of year? एखाद्या वर्षाचा कालावधी किती हो, जर काय केलं आपण म्हटलं, the distance between the sun and earth becomes thrice the present distance and twice the present distance. पहिल्यांदा आपल्याला इनिशियल काहीतरी कंडिशन्स घ्यावे लागतील. सो ए पॉइंट साठी बघा, लेट R1 बी द प्रेझेंट, काय म्हणू त्याला आपण, डिस्टन्स बिटवीन present distance between sun and earth. So T is equal to 365 days, 365 days if R2 is equal to समजा काय असेल, thrice R1, thrice केलं ना present distance पेक्षा.
R2 is काय केलं आपण बघा thrice R1. So to find T2 is equal to question mark. T2 आपल्याला विचारलेलं. So according to Kepler's law of period, according to Kepler's laws of period, Kepler's laws of period, T1 square is directional to R1 cube, and similarly आपण काय म्हणू शकतो T2 square is directional to R2 cube. तर जनरली याच्यामध्ये आपण काय केलं बघा, पहिल्यांदा आपण प्रश्न समजून घेऊ मग आन्सरचं बघू. काय क्वेश्चन आहे, व्हॉट वुड बी द अवरेज ड्युरेशन ऑफ इयर, किती होईल अवरेज ड्युरेशन एखाद्या वर्षाचं जर डिस्टन्स बिटवीन सन अँड अर्थ बिकम्स, जर आपण सूर्य आणि पृथ्वीमधलं डिस्टन्स काय केलं बघा थ्राइस द प्रेझेंट डिस्टन्स आणि ट्वाइस द प्रेझेंट डिस्टन्स. तर R1 म्हणजे प्रेझेंट डिस्टन्स मांडला आपण सूर्यमधलं आणि अर्थमधलं. सो टी जेवढी किती आहेत बघा 365 डेज आहेत. इफ R2 इज इक्वल टू तिप्पट केले ना आपण थ्राइस R1 टू फाइंड T2 विचारले. सो अकॉर्डिंग टू केप्लर्स लॉज ऑफ पिरियड T1 square is direct proportional to R1 cube and T2 square is direct proportional to R2 cube. So दोघांचा आपण काय घेऊ इथं रेशो घेऊ. सो T2 ला काय केलो आपण T1 न डिवाइड करू, त्यानंतर त्याचा असणारं स्क्वेअर रूट क्यूब रूट घेऊ. ओके, सो देअरफॉर काय होणार बघा T2 स्क्वेअर येतील T2 स्क्वेअर अपॉन T1 स्क्वेअर, T2 स्क्वेअर इथं आहे अपॉन T1 स्क्वेअर, R2 क्यूब अपॉन R1 क्यूब, T2 स्क्वेअर आहे अपॉन T1 स्क्वेअर इज इक्वल काय R2 क्यूब अपॉन R1 क्यूब. सो याचं वर्गमूळ काय येणार सगळं T2 अपॉन याचं काय येणार आहे T1, स्क्वेअर रूट घेतलं आपण त्याचं. सो T2 अपॉन T1 याचं काय येणार सांगा R2 अपॉन R1 रेस टू 3/2. सो देअरफॉर T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू, सगळ्यांना दिसते का बघा रोटेशन किती आहे थ्राइस R1 अपॉन R1 raised to 3/2. So T2 upon T1 is equal to 3 चा क्यूब आहे, त्यानंतर त्याचा आणि वर्गमूळ आहे इथं R1. सो R1 ला R1 काय होईल कॅन्सल होईल. सो बघा 3 चा क्यूब 3 into 3 9, 9 into 3 27. सो अंडर रूट काय सांगा अंडर रूट 27. So T2 is equal to under root 27 into T1. So T2 बरोबर काय होणार सांगा under root 27 into T1. So therefore T2 is equal to under root 27 चं स्क्वेअर रूट बघा ते किती येतं लॉग टेबल मध्ये आणि त्यानुसार 365 ने मल्टिप्लाय करा. सो ते बघा येणार आहे टोटल 1897 days. 1897 days, जवळजवळ 1897 डेज एवढं काय आपलं त्याचं रेस्पेक्टिव्ह आन्सर. T2 इज इक्वल अंडर रूट 27 तसाच इंटू T1 ची किंमत किती आहे 365. सो 365 आणि वर्गमूळ 27 या दोघांचा गुणाकार किती येईल 1897 डेज. ओके, नेक्स्ट आपल्याला काय विचारलंय बघा पुढे, आणि जर त्याच्यामधलं प्रेझेंट डिस्टन्स आपण आता काय करायचं आहे ट्वाइस R1 करायचं आहे. सो देअरफॉर बघा बी पॉईंट मी इकडे लिहितो.
आता त्यांच्यातलं डिस्टन्स किती झालं, R2 इज इक्वल टू ट्वाइस R1. सो देअरफॉर T2 square upon T1 square is equal to R2 cube upon R1 cube. So T2, so square root upon T1 is equal to R2 ची किंमत किती आहे बघा, ट्वाइस R1 upon R1 raised to 3/2. So T2 upon T1 is equal to 2 चा cube 8 under root 8. So therefore T2 upon T1 is equal to under root 8 म्हणजे किती येणार बघा, into T1 इकडे जाईल. So T2 is equal to under root 8 ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आणि त्याला 365 शी काय करायचं, मल्टिप्लाय करायचं. तर त्याचा आपला आन्सर किती येईल, 1032 डेज. सो जवळपास बघा किती, 1032 डेज, 1032 डेज हे आपलं काय त्याचं असणारं रिस्पेक्टिव्ह आन्सर येईल. ओके, सो आपला काय झाला प्रॉब्लेम नंबर फर्स्ट. सो नेक्स्ट आता आपल्याला पुढे बघायचं आहे युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन. सो नेक्स्ट पॉईंट आपण बघा, नेक्स्ट पॉईंट आपला कोणता, युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन. युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन. तर काय आहे युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन, आता ते बघून त्यानंतर बाकीचं असलेलं ह्याच्यातल्या गोष्टी बघू. सो काय ह्याच्या आधी पण आपण हा युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन बघितलेला आहे, अनेकदा बघू. काय म्हटलेलं बघा, एव्हरी पार्टिकल ऑफ मॅटर, एव्हरी पार्टिकल ऑफ मॅटर attracts every other particle of matter. Every other particle of matter with a force, which is directly proportional to product of their masses. And inversely proportional to square of distance between them.
काय आहे त्याचं स्टेटमेंट बघा. एव्हरी पार्टिकल ऑफ मॅटर अट्रॅक्ट्स एव्हरी अदर पार्टिकल ऑफ मॅटर. हे आपलं स्टेटमेंट आहे. काय आहे? एव्हरी पार्टिकल ऑफ मॅटर अट्रॅक्ट्स एव्हरी अदर पार्टिकल ऑफ मॅटर विथ अ फोर्स which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. So हे आपलं जनरल काय आहे स्टेटमेंट आहे. when objects are released near the surface of earth they always fall down to the ground. हे आपल्याला माहिती आहे. so earth attracts objects towards itself. so Galileo in 1564 to 1642 pointed out that heavy and light objects when released from the same height fall towards the earth at the same speed. So that is they have the same acceleration. So Newton went beyond the earth and objects falling on it and they proposed that force of attraction between masses is universal. So Newton stated the universal of gravitation which led to an explanation of terrestrial gravitation. So it also explains Kepler's laws and provide the reason behind the observed motion of planets around the sun. So in 1665, Newton studied the motion of moon around the earth. It was known that moon completes one revolution about the earth in 27.3 days. The distance from earth to moon is 3.85 into 10 raised to 5 kilometer. Baka, the distance of earth to the moon is the 3.85 into 10 raised to 5 kilometer. So the motion of the moon is in almost a circular orbit around the earth with constant angular speed omega. So as it is a circular motion, so the moon must be constantly acted upon by a force directed towards the earth which is at the center of the circle. So this force is called a centripetal force. Okay, आता हे स्टेटमेंट बरोबर आपल्याला आधी ह्या गोष्टी पण बघणं गरजेचं आहे. काय गोष्ट बघा इकडली तुम्ही. ओके बघा काय गोष्ट आहेत महत्वाच्या याच्यामध्ये. सो त्याने आपल्याला इथं काय दिलेलं आहे, एक सेंट्रिपिटल फोर्स दिला. आता जनरली त्यांनी मध्येच दिलेलं आहे, ऍक्च्युली याचं एक्सप्लेनेशन वगैरे काहीच दिलेलं नाही तसं. त्यासाठी तर मी आदल्या मधल्या गोष्टी आपल्याला डायरेक्ट दिलेल्या आहेत. ओके, आता सेंट्रिपिटल फोर्स म्हणजे आपण काय म्हणतो, द फोर्स which is acting along the radius and directed towards the center of circle. The force which is acting along the radius and directed towards the center of circle. असा फोर्स की जो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, इट इज कॉल्ड एज अ सेंट्रिपिटल फोर्स. ओके, सो इथं सेंट्रिपिटल फोर्स काय दिला, F इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वेअर. कसं आलं काय आलं दिलेलं नाही, डायरेक्ट व्हॅल्यूज आपल्याला इथे दिलेले आहेत. m म्हणजे मास ऑफ द मून आहे, r म्हणजे डिस्टन्स बिटवीन सेंटर ऑफ मून अँड अर्थ आहे. सो ऑल्सो वी हॅव F इज इक्वल टू मास. ओके, म्हणजे मास इंटू ॲक्सलरेशन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नुसार. सो F म्हणजे आपल्याला काय माहिती आहे की mass into acceleration. So ma is equal to, so a acceleration is equal to काय मिळालं, r omega square. Okay, so as angular velocity in terms of time period, so is given by angular velocity आपल्याला टाइम पिरियड मध्ये माहिती आहे. सो angular velocity आपण काय लिहू शकतो, angular velocity म्हणजे ओमेगा, the rate of change of displacement with respect to time. ठीक आहे, असतं 2 pi by t असतं. So therefore a is equal to r omega square म्हणजे 4 pi square upon t square. ओके, त्याचा जर व्हॅल्यू आपण पुट अप केला, सो a is equal to r म्हणजे डिस्टन्स किती बघा, 3.85 into 10 raised to 5 किलोमीटर. किलोमीटरचं परत आपण रूपांतर मीटर मध्ये करण्यासाठी त्याला 10 raised to 3 ने मल्टिप्लाय केलं into 4 pi square upon टाइम पिरियड. बघा मूनला
चंद्राला पृथ्वीवरती एक प्रदक्षिणा पूर्ण करायला 27.3 एवढे डेज लागतात. सो T² टाइम पिरियड किती दिवसाला, सो 24 गुणिले दिवसाचे 1 तास म्हणजे 60 मिनिट, 1 मिनिट म्हणजे 60 सेकंडचा स्क्वेअर. सो हे जर सॉल्व केलं तर आन्सर येतो बघा 0.0027 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. हे झालं काय त्याचं ॲक्सलरेशन. सो दिस इज द ॲक्सलरेशन ऑफ द मून विच इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. हेच काय आहे ॲक्सलरेशन ऑफ द मून कुठं आहे, विच इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, दॅट इज सेंटर ऑफ ऑर्बिट इन विच मून रिव्हॉल्व्स. सो व्हॉट कुड बी द फोर्स विच प्रोड्युसेस दिस ॲक्सलरेशन. आता फोर्स पण आपल्याला म्हटलेलं आहे. आता हे सगळं बघा गेल्या वर्षी टप्प्याटप्प्या, आता हे डायरेक्ट दिले गेल्या वर्षीपासून. So Newton assumed that the laws of nature are the same for earthly objects and for celestial bodies. As this acceleration is much smaller than the acceleration felt by bodies nearer the surface of Earth, he concluded that the acceleration felt by an object, so gravitational force of Earth, must be decreasing with distance of the body from the Earth. Okay, so ॲक्सलरेशन ड्यू टू ऑब्जेक्ट अपॉन ॲक्सलरेशन ड्यू टू मून याचा रेशो दिला बघा जवळपास 3600. आणि त्याच्यानुसारच डिस्टन्स ऑफ मून फ्रॉम अर्थ सरफेस आणि डिस्टन्स ऑफ ऑर्बिट फ्रॉम अर्थ सेंटर ते जवळजवळ 7च्या आसपास येतं. याचा अर्थ काय होतो, न्यूटन देअरफॉर कन्क्लुडेड दॅट द ॲक्सलरेशन ऑफ अन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द square of the distance. Okay, so Newton therefore concluded that the acceleration of an object towards the earth is inversely proportional to square of the distance from the center of the earth. याच्यानुसारच त्यांनी F इज इक्वल टू m/r² किंवा F इज इक्वल टू m/r² दिलेला आहे. सो अकॉर्डिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ मोशन, the force on body due to earth has to be equal to the force on earth due to object. Hence the force F is also proportional to mass of the earth. As Newton concluded that gravitational force between earth and an object of mass m is, तेच आपण इकडं बघणार आहोत. ओके, हे तुम्ही काय असं फक्त किरकोळमध्ये बघा. सो आपण याचा आता काय बघायचं आहे, न्यूटनचा लॉ बघायचा आहे. ओके, सो न्यूटन्स लॉ आपण म्हटलं काय काय न्यूटन्स लॉ सांगितलं तुम्हाला आत्ताच. एव्हरी पार्टिकल ऑफ मॅटर अट्रॅक्ट्स एव्हरी अदर पार्टिकल ऑफ मॅटर विथ अ फोर्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. म्हणजे काय म्हटलं बघा, पदार्थाचा प्रत्येक कण पदार्थाच्या दुसऱ्या कणाला काय करतो, अट्रॅक्ट करतो विथ फोर्स. फोर्स कसा आहे, this force is directly proportional to product of their masses, so and inversely proportional to square of the distance between them. हे इथं सांगण्याचा प्रयत्न केला तुम्हाला, हेच इथं सांगण्याचा प्रयत्न केलेला. तर F म्हणजेच काय, मास इंटू ॲक्सलरेशन. सो ॲक्सलरेशन इज ऑल्सो इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स. सो एव्हरी पार्टिकल ऑफ मॅटर अट्रॅक्ट्स एव्हरी अदर पार्टिकल ऑफ मॅटर विथ अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस अँड इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स बिटवीन देम. सो F इज इक्वल टू G into m1 m2 upon r². Okay, so here G is universal gravitation. हा G म्हणजेच कोण आहे, युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट. हा G म्हणजेच कोण, युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट. आणि G ची व्हॅल्यू किती असते बघा, 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर kg square. So therefore G is equal to Fr² upon m1 m2. सो G ची किंमत आपण त्याच्यानुसार काय करू शकतो, लिहू शकतो. ओके, काय सांगितलं, F इज इक्वल टू काहीतरी युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट घेतला आणि तो म्हणजे G. G म्हणजे युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट. G ची किंमत किती आहे, 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर kg स्क्वेअर. किंवा Gचा डायमेन्शन सुद्धा L⁻, ते सुद्धा आपण लिहू शकतो L⁻3 m⁻1
t raised to minus 2, सॉरी l raised to 3 m raised to minus 1 t raised to minus 2. ओके, त्याची व्हॅल्यू 6.67 into 10 raised to minus 11. So gravitational force is an attractive force. Gravitational force is an attractive force, and it acts along the line joining the two bodies. So force exerted by two bodies on each other have same magnitude but opposite directions. Okay. So they form an action reaction pair. आता तुम्हाला होमवर्कला एक्झाम्पल 5.2 तुम्ही काय करायचं आहे, सोडवायचं आहे, आणि एक्झाम्पल 5.3 हे दोन एक्झाम्पल तुम्ही काय करायचे आहेत, सॉल्व करायचे आहेत. त्यानंतर आपला जो नेक्स्ट पॉईंट येतो तो कोणता आहे, ॲक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी.